sa panagkatigom. And then that's how he got saved. So diadto naluwas siya. So because of this brother who visited him. Tungod nini nga igsoon nga mibisita niya. Amen. So don't belittle your function. Ayaw ipakagamay ang imong pansyon. Right? Amen. You can visit your friends. Atong mamisita ka sa atong mga amigo. Visit the dormant saints. Atong bisitahon katong wala na nagtigom. Right? Bring them back to the meeting. Dadaw na to sa nagkatigom. Amen. So the third function is to serve in the church. Ang ikatulong nga pansyon pag-alagad diha sa iglesia. Amen. So there are so many services in the church. Daghan kayong pagpangalagad sa iglesia. Today it's so hard to find a job outside. Karon lisod kayo mangitag trabaho sa gawas. There's always no vacancy. Sige lang, no, walay bakante. Amen. But in the church, we should not say no vacancy. Pero sa iglesia, wag yun kamingog walay bakante. Amen. There is a job. Naagay trabaho sa matag usa. Right? You know, there's a hymn that says, in the church of Jesus, there is love for you. Naikanta nga nagingon nga ang iglesia sa Dios nanginahanglan nato. There is love. There is love for you. Gugma alam nimo. Amen. But there's a stanza there that says, in the church of Jesus, there is work for you. Dahil stanza diha nga ang iglesia sa Dios, ang iglesia sa Ginoong Hesus, naibuhat nimo. Amen. It means, brothers and sisters, each one of us can serve. Nagpasabot kini mga igsoon nga matag usa makaalagan. What our brother Kirby a while ago was emphasizing. Atong igsoon Kirby sa miagi yang gipabugatan. Right? This is the age of the priesthood. Each one of us is a priest. Each one of us should serve the Lord. Yung pabugatan niya karong panahon sa mga saserdote o matag usa mga saserdote. Amen. During the time when they were preaching the gospel in Chifu, diyan nga panahon nag-ebanghelyo dito sa Chipo. The brotherly testified that the saints who were wiping the chairs, ang igsoon na paymatod nga nayusa ka igsoon na nanrapo. not just one, but all the saints. Dili lang day kundi tanang mga igsoon ang rapo sa lingkuranan. Well, they were arranging the chairs and they were wiping. Sa dihang nag-arrange sila ilang gi-arrange sa lingkuranan o ilang gihapunan, They were praying. nag-ampo sila. They pray that, Lord, remember the one who will sit here on this chair. Nag-ampo sa Ginoo inumdum ni igsoon makalingkod nini. Lord, remember that friend who will sit here. Make him open for the gospel. Inumdum ni ang amigo nga makalingkod nini ang bukas sa ebanghelyo. Amen, right? And when Brother Lee was giving the message or speaking, there were brothers and sisters who were praying for him. Sa diha isong namulong ang mga igsoon nag-ampo niya. Amen. So here we can see the whole body is serving. Makita nato nga ang tanang bahin sa lawas ng alagad. Amen. You see, I see here many older sisters. Kita anak ko din hinanay mga hangtong na nga mga igsoong babae. No, and I was reminded of a story. Nakahinumdum ko sa usa ka istorya. Amen. You know, there was this brother. He was I think a pastor. Yeah, he was a pastor. Usa siya ka pastor. Okay. And then because he is a very good speaker. Tungod to maayo man sa mamulong. He's always speaking the meetings. Sige sa mamulong sa panagkatigom. So one time he had a dream. Usa ka panahon na siya damgo. He dreamt that the Lord already came back. Ang damgo siya nga ang Ginoo mibalik na. And the Lord was giving out the awards. Niya nang hatag na ang Ginoo Reward, right? Gante. Yeah. So, and he thought that because he is so useful in the Lord, he will receive a big reward. Una man siya nga nagamit man siya sa Ginoo makadawat siya dako nga ganti. So he was waiting for his name to be called. Nagulat siya ngayon ngalan tawag ko na. So then one by one names were called, and then they brought out this crown that was full of jewels. It was shining. Ano ba nalinya na niya nagdawat na sa crown kaning prongkurong puno sa mga hamiling bato nagsidla. And then he thought that his name will be called. Nagunaw na siya nga ako. That crown
office surely is for me. Daw na sa nga ako ngalan na gitog kanang ganti ako yun na. And then, but you know, his name was not called, but the one that was called was an old sister. Wa ba mo na sayod nga dili yang ngalan gitawag kundi usa ka hamtong nga sister. And then, when he saw that old sister, Kana tigulang nga igsong babae, he said, I know this sister. nakabalo ko ng igsong nga babae. I know this sister. This sister always comes to our church. Kanang igsong tigulang nga babae sa ginig ani sa tigumanan. And I know this sister, he's always late in the meetings. Kabalo ko na sige man sa malit sa tigom. And when he comes, he always sit at the... Unya man sa tuloy luyo mulingkod. And then when he sits there, he's always sleeping. While I was speaking, he's always sleeping. Unya man sa pa matulog, gud ako namulog natulog. So she cannot understand, Lord, how come the prize is given to her and not to me? Wa sa kasabot nga ganti nga nung gihatag niya nga nung dili man ako. Oh, and then the Lord said, oh, you don't know? Ang Ginoo nag-ingon wa ba ka nasayod? Oh, you know when that sister comes to the meetings, Ang kana isang babayanan nga may sa tigom, she is always praying for you. sige sad ampo alam nimo. Don't think she's sleeping. She's praying. Ayaw no na natulog siya kundi ampo siya. That's why you're a good speaker. Mo na nga dili ka maayong mamumulong. Mo na nga maayo ka mamumulong. It's because she was praying for Tungod you. kay nagampo siya diha nimo, tungod nagampo siya para nimo. Amen. Oh, amen. After hearing that, Sa diha nga nakadungog siya ngadto, this pastor woke up from his sleep. nakamata siya sa angkat pagkatulog. Oh, and then he repented before the Lord. Hinulsol siya ngadto sa Ginoo. Right? So sisters, don't belittle your part in the... May isang babae ay pagkagamay ay inyo ang dahil. Even just by praying. Bisan pa ang kanimong pag-ampo. That is your function. Kana mao inyong pangsyon. Amen. And that is remembered by the Lord. O kana hinumduman gayud sa Ginoo. And then another, reminded of another story. There was this also an old sister who reached up to 100 years old. Nakadungog sa kaistorya pod nga usa ka tigulang isang babae nga niabot og usa ka gatos. So the people, the saints were asking her, Ang mga balaan nangutanan niya. Sister, why do you think you live so long? Igsoon, unsa may ginoo na naming mitaas man imong kinabuhi. Right? Why do you think the Lord, amen, has not yet taken you? Sa ginoo na wala pa magakuhaas Ginoo. So the sister said, Isang babae ningon, baka nasayod. why I'm still here on this earth? Nganong naa pa man ko ng alagad? Because the Lord wants me to do the ministry of prayer. Ang Ginoo gusto rin na ako magbuhat ko sa pagpangalagad sa pagampo. Amen. So our sister was clear. Ang usa ka isang babae, klaro siya. You know, as a sister in that advanced age, he was already old. Ang sa isang babae nga tigulang na, Outwardly, she cannot do much. sa gawas na physical din na gyud sa kahimo. But she can still pray. Pero makaampo gyapon siya. Amen. So, just by even praying in the meetings, Sa sama pagi diha sa magampo ta diha sa pagkatigom, that is also our function. kana ang atong pangsyon. Amen. You know, observing many young people, Atong pagpangatiman sa mga batanon. observing many of the young people in the meetings, Observe nga pag gatanaw ta sa mga batanon diha sa pagkatigom. you know, I see that they are very inconsistent. Nakita nako nga inconsistent kanang usab-usab. Sometimes they are burning. Usahay dasig kayo. They are so burning. Oh, they will pray in the meetings. They will prophesy in the meetings. Usahay dasig kayo mo ampo dayon mo propesya sa tigom. But when they are not in the mood, they will not pray. They will not open their mouth. Pero wala sa mood, dili mo ampo, dili bukas silang baba. Amen. Brothers and sisters, how can the church be built up in this way? Mga igsoon, unsa man pagtukod ang iglesia nini nga paagi. Amen. Right? Isn't it enjoyable? The meeting is enjoyable when everyone is functioning. Dili baka ang tigom enjoyable kanang
malitayon kayo kung ang matago sa nagpansyon. Amen, right? So, amen. We are all living to the Lord. Kitang tanan magkinabuhi gyud diha sa Ginoo. Whether we live to the Lord. Whether we die to the Lord. Kung mabuhi ta sa Ginoo, kung mamatay ta, alang ta sa Ginoo. We all are responsible to the Lord. Kitang tanan matago sa nato ang Ginoo may responsibilidad Yeah. dinhi nato. Manubag ta. Manubag ta sa Ginoo. Kasi manubag ta sa Ginoo. Amen. Amen. So, we're all accountable, right? to the Lord. Manubag kita sa Ginoo mga igsoon. Amen. That's why, brothers and sisters, Tungod na mga igsoon. right? Oh, we need to make a determination before the Lord. Kinahanglan determination no alang sa Ginoo. Bugos ta alang sa Ginoo. Amen. This meeting belongs to all of us. Kani nga tigom ato ni tanan. Amen. I will make sure that whenever I come to the meetings, I will function. Ako gyud siguruhon kung manakos panagkatigom mo pansyon gyud ko. Amen. As long as there's opportunity, I will function. Basta na oportunidad mo pansyon gyud ko. Amen. Oh, in this way, God is glorified. Nini nga paagi mahimaya ang Ginoo. Amen. Oh, we give God the glory. Atong hatag ang paghimaya sa Ginoo. Amen.